ഇറാനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 9/11 സെപ്റ്റംബർ 11 മാതൃകയിൽ ഒരു തീവ്രവാദി ആക്രമണം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇറാന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചീഫ് ലാരിജാനി എപ്സ്റ്റീൻ നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് അമേരിക്കയിലെ സെക്സ് ഒഫൻഡറായ എപ്സ്റ്റീൻ നെറ്റ്വർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടാളികൾ സെപ്റ്റംബർ 11 പോലൊരു ആക്രമണം സജ്ജീകരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇറാനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അധിനിവേശത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ലാരിജാനി പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത, എല്ലാ ന്യൂസ് മാധ്യമങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനിത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കിലെയാണ്. കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത്, ഈ തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിന്റെ സത്യസന്ധത മനസ്സിലാക്കി അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണ്. ഈ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികളും ക്രിസംഗികളും മാത്രമാണ്. അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ചാനലാണ് റിപ്പബ്ലിക്. അർണബ് ഗോസ്വാമി എൻ്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടാണ്. അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ അടക്കമുള്ള ചാനലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വാർത്ത വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാരിജാനി പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ജനതയുമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, പക്ഷേ എപ്സ്റ്റൈൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആൾക്കാർ ഒരു ഫോൾസ് ഫ്ലാഗ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് അവർ തന്നെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയിട്ട് അതിന് ഇറാന്റെ മേൽ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് കൂടുതൽ ആക്രമണ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ ലോക മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു തടകൂടിയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് തെളിയിടാനും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും മാത്രമേ അത് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇറാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെന്നാണല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയും ബോധവും ഉദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസംഖ്യകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതും അമേരിക്കയിൽ ഫോക്സ് ന്യൂസിന്റെ ടക്കർ കാൾസനെ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിയും ബോധവും ഉദിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അർണബ് ഗോസ്വാമി ഇതാ അടുത്തത്. അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ ടേക്ക്, അതായത് ഈ ബാക്കിയുള്ള ലെഫ്റ്റ് ലിബറലുകൾ അർബൻ നക്സലുകൾ അല്ല പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം. Everyone seems to have misguided himself on, though he is entirely capable of misguiding himself again. Ladies and gentlemen, today we must remind Donald Trump and the few people left to support him what they said at the start. When they said at the start, they were talking about regime change. On the 28th of February, Donald Trump claimed, and his famous quote, "When we are finished," he said to the Iranian people, "when we are finished," almost instructional tone to the people of Iran, "take over your government. It is yours to take." Almost instructing the people of Iran, once I am finished, take over your government. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Who is more American than Iranian, who has no idea about life in Iran, the son of the last Shah, he was being positioned as the next ruler of Iran by Donald Trump just because he plays golf with him in Mar-a-Lago. We must stay focused on our ultimate goal, reclaiming Iran. ട്രംപിന്റെ കൂടെ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്ന ഈ പപ്പറ്റിനെ ഇറാന്റെ ഭരണാധികാരിയാക്കാൻ നോക്കുന്നു. ട്രംപിനെ തള്ളി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വലതുപക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്. ഇതെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ക്രിസംഖികൾക്കും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്കും ബുദ്ധിയും ബോധം ഉദിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തിനൊരു ബാലൻസ് ആവശ്യമാണ്, സമാധാനം ആവശ്യമാണ്. ഇയാൾ അമേരിക്കക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേണറാണ്. ബേസിക്കലി ഇറാന്റെ ആളൊന്നുമല്ല. 79 പോയതാണ്. So he imagined himself flying down in an American jet, landing in Tehran, being welcomed by people, and then being given a cape and said, "Mr. Superman, Raza Bell, we the people of Iran hand ourselves over to you." That did not happen. He's gone into hiding now. And after that, there is that wet-gelled, out of control Pete Hegseth, the Secretary of War, who said, "This is not a so-called regime change war," he said on the 2nd of March, "but the regime sure did change. And the world is better off for it." This is not a so-called regime change war. But the regime sure did change. And the world is better off for it. So he made an assumption and he told the people the regime had changed. And he's looking like an absolute fool right now. Because the regime has not changed. And Indian that is both the irony
And the challenge for the Americans, they killed Khomeini, but his son took over. The establishment is very much there. Nothing has changed. The regime has not changed. And then, ladies and gentlemen, remember the person who's been advocating for regime change and now says a regime change was never part of the plan? On 22nd of June, Trump wrote, "It is not politically correct to use the word regime change. But if the current Iranian regime is unable to make Iran great again, why wouldn't there be a regime change?" Donald Trump has repeatedly used the word regime change, regime change. He never said, "I will kill Khomeini and Iran will be stronger for it." There's been only one purpose for Donald Trump, and that has been regime change. And Correct. He's messed up there. He's not getting regime change. And I'm here today to say America has made a big mistake. What they did not anticipate at all is that Iran had been preparing for this longer and better than Donald Trump thought, than Pete Hegseth thought, than J.D. Vance thought, than Marco Rubio thought. The Americans tried to impress the world and show off their aerial prowess. America show off ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. Jet taking off. We've seen enough of that. A lot of American videos going on, as if they're the only ones in the world who have fighter jets, ladies and gentlemen. But now we had visuals of the Iranian low-cost Shahed 136 drone, which has done real damage to US bases. So there is visual versus visual. It's not as if only the Americans are showing off their armory. The Americans were showing visuals. ഇറാന് കുറെയെങ്കിലും അനുകൂല സ്വരത്തോടെ അർണബ് ഗോസ്വാമി. And they said, see, the Iranians are going to fly down from, these are all visuals of Iranian jets taking off from different situations. So the Iranians have understood they also have enough visuals to show. And the Americans നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കും വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് ഷോ ചെയ്യാൻ. And now beginning to ask Trump, did you bite off more than you can chew? Is this too big a country, too strong? Initially, the American media showed visuals of a few hundred Iranians in Canada or Montreal or Los Angeles saying, we're very happy that Khomeini is dead. But today, we had more compelling visuals of 3 top Iranian leaders, Larijani representing their security establishment. 3 powerful visuals were released. Larijani, the security establishment, Pezeshkian, their president, and Arakchi, their foreign minister, taking to the streets, taking selfies with the people on the streets and saying that we are going to fight this. So what is happening? Most people are beginning to believe that America messed up, they got it all wrong. Eventually, remember, because you cannot hide the truth all the time. I remind you therefore of Kissinger's quote. What did Henry Kissinger say? He said, "It may be dangerous to be America's enemy," he said. But he said there's nothing more dangerous or fatal than to be America's friend. It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal. Now, this seems to be coming true in the present context because the war seems to be not sparing American allies. The Iranians have understood that American allies are jumping the ship. For example, UK, France, Italy, and Spain have refused to support Trump. കാണേണ്ടതാണ് കേട്ടോ, ഫുള്ള് കാണണം. ഞാൻ ലിങ്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇടാം. Johnson was during Vietnam. The British never joined him. Iranians have understood the mindset that to beat America, it is through targeting of America's allies and making them not support America. And therefore, it's targeting America in Israel, targeting America in Saudi, targeting America in British bases. And the Iranians are therefore using Kissinger's thinking to target America and dividing the so-called Western. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി കാണുക. അതായത് 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, അമേരിക്കക്കെതിരെ ലോകം തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അമേരിക്കയിലെ വലതുപക്ഷക്കാർ, ഇന്ത്യയിലെ വിവരവും ബുദ്ധിയുള്ള വലതുപക്ഷക്കാർ, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ റൈറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി, പ്രകടമായി തന്നെ ഇറാനെ അനുകൂലിച്ച് നിലപാടെടുത്ത് വീഡിയോ നാഷണൽ മീഡിയ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഓർത്ത് നോക്കണം. കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ അമേരിക്ക വിരുദ്ധമായി ഇറാൻ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അർണബ് ഗോസ്വാമി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇറാന് അനുകൂലമായി വാർത്ത ചെയ്യുന്നത് അത്രമാത്രം ലോകത്ത് ജനരോഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ വിവരവും ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജനരോഷമുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ പേരറിയാത്ത രീതിയിൽ വന്ന ക്രിസംഖികളും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികളും പറയുന്ന പോലെയല്ല ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ ആ ഇറാനെ അനുകൂലിച്ച് വരുന്ന അർണബ് ഗോസ്വാമിയും അതോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കാനായി ഒരു 9/11 മോഡൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണം എപ്സ്റ്റൈൻ നെറ്റ്വർക്കിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഇറാൻ സെക്യൂരിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിലെ ലാരിജാനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറച്ചിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ലോകത്ത് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ, യുദ്ധക്കൊതി ഇല്ലാതാകട്ടെ.